Hey, yo, what's up? Still Renee's Mr. Nation. Hello to my players. Welcome to the NayFul Podcast. This is episode number 5 of the NayFul Podcast. I am today joined by Pablo Dee, which is Ulubabalo Mtima, formerly known as hashtag, as Pablo Dee, he's an artist, a rapper. What else? Yo, that's roundabout enough, man. Don't make me a big person. But Yo, we here. if you were given a chance to introduce yourself the way that you want to be known, ungathini? No, not so very big. On Facebook, igama lami ndingulubabalo Mtima. So, I'd like to be known as Lubabalo Mtima. It's just ukuthi ke we have rapped and we have given ourselves names. Okay, I think mandibe kalhlobo ne. Masithi it builds credibility ukuthi this is ban, comma, he's an artist, he's a DJ mhlambi, he's a teacher, he's a philosopher, yabo, he's a mechanic, olohlobo. It builds credibility to the audience, the people that are listening. I get that. Yeah. So that's why in the city, a perfect intro for yourself, okanye a way you would want to be introduced would be, hello guys, give it up for Ulubawalo Mtima. That's it. Yeah, that's it. That's roundabout it because I haven't built anything upon myself as an artist. I'm still that recording artist here and there when I get a chance. So, Lubabalo Mtima is still perfect. I'm still known as like hashtag. I used to be hashtag. I used to be Pablo. So that's me. Okay. Today I bumped into him like I think last week Monday. Yeah. I bumped into him and we got to engage in a discussion of iLobola. And we were talking about the technicalities of iLobola. Yeah. And I told him, no, hold that thought. I will come back with a mic and we can make this an episode. So we are here today because we are here to talk about iLobola. Yeah. But before we can, I don't want us to drag this intro, but I want us to get straight into it. Because I want to ask you, in your own understanding, in your own words, ucinga yintoni iLobola? Ngokwendlela enibone ngayo enikhuliswe ngayo in a very simple way of describing iLobola, it's you appreciating imfundiso umuntu wakho that have been given to her. Respect, uyayazi into bana kusemini ngoku kuyahlwa ngoku kulight lights, responsibilities, into nje ezinjalo singekafiki kuba i-lifestyle yakhe ibinjani, ufunde kangakanani, just appreciating the parents for upbringing lo muntu up until this level othe wambona wena ekuyo. So now when I'm listening to this definition, ndifika a question ethi, if the child was a problem child, are we still gonna pay iLobola? Yeah, we're still gonna pay iLobola because this child was eating. This child is healthy. It's just ukuthi nje abantwana. If she's not healthy, I feel like you are putting not like you can't like ikhona into ezawuba ngayo lo mntana right. It's not always going to be into ezirongo ngayo. If she has a bad attitude, if she ukwada, if she's unhealthy, then there's something good about her. Let's put it this way. She's talented. She has a potential of some sort. You bump into a ukhwele train, kumzekelo. You bump into a ukhwele train, you have a chat, bam. Along the way, akuxelele andivani nomamam. She's a bitch. Utsho yena uthi umama wakhe, she's a bitch. Tatam has left us long ago, yabo.
ndihlala kwi-friend yam and when uhlala wedwa and then and then azolala kuwe and then that goes on and on and on and on. Now whom will you appreciate at ungakulingi useyilobola kumamama kumama kumkhulisileyo up until that age utata ke akamazi noba ngubani na. So now when you talk about ukusayilobola uyisa kubani? Kuba khona structures mos xa kulotyolwayo. I bring my family to the other part, yes. Yeah. So she's going to, if masithi mhlambi vice versa bengavani nabantu basekhaya, I would speak to people that I think they're going to represent me kule nto iza kwenziwa kwezi negotiations. So vice versa, we're going to see a way with her ukuthi ufuna ntoni, because amaxesha amaninzi abantu emtshatweni, especially abantu abangosisi, bafuna ubuzwa into abayifunayo. Ufuna ntoni, how are we going to go about this? Uzobiza bani? Who's family to you? Who would you like uba akumele kwindaba zelobolo, kwingxoxo zelobolo? Okay. So yeah. Okay, sure. I think we can spend a lot of time trying to qualify abantu to be representatives, yabo. But here imali. Now that let's say okay, there are representatives kwela kicala, you have your own representatives. Ithini goal yakho kuqala kwezi representatives? Uthi malume uSipho and decide man okay uthatha umfazi for apha eMandondoni, yabo. So dicala when you representa mina kwela khaya. Now ithini urepresenta in what regard? Zithini interest zakho ngulobolayo ne? So zithini interest zakho? I don't know if it makes sense now. I'm trying to get it ne. Xa ulobola, because as men everything has value. We define things in a value sense, rabo. Lifestyle esiphilayo, impahla esizinxibayo, they are always expensive than as abantu abangosisi amaxesha amaninzi. So into zethu are always zisoloko zichazwe i-value. Okay. So xa uthatha unkosikazi, you also want to put value ukuthi okay mna ndalobola. But yeah, I'm not really sure even sele kukho i-structure sabazali ukuthi imali ibheka kwela cala iphelele phi. Do they give this woman of mine a sum of imali that I'll be giving? It's always xa itshonela ngapha, yeah, you never really know, you know. Okay. So yeah, it has to be people that she trusts, and it would mean to me that if kunjalo uzaba ngosikazi wami, I would find a way uba afumane uxolo nefamily yakhe. Okay. Yeah. Let me ask you this, Gelhlobo. Kwifamily yakhe, when they ask umntu and ndizobakho kulobola kuchumamakhe. We are continuing with that example. But malume unobrother bayi-2 ndifuna nibe khona to represent me kwezi negotiations. Now this term of negotiation, in my understanding, it means you put something to the table and the other person says, no man, I think I can qualify here. Okay. So now you go bathi bona, we have to maximize galamdana, yabo. Okay. That's all we have to do. Ungakulingi uyithathe into engaphansi kwe-100,000 pa, yabo. Now wena uthini, masithi wena ne-50 apha kuwe. Okay. Uthini kula madoda wathumelayo bama hayi bani ndicela niye lume niyothetha mani phayana nithi thina bakwamtipa sicela ukhupha imali ethile. Mtima, yes. Okay. Hayi umtipa sesiduko. Mtipa, okay. Yeah. I didn't know that, man. Like, oh yes. Obhayeni wansithela. I know. Otipa obhayeni, that's all I know. Andibazi abanye abantu. Abangobhayi ngobhayeni. Okay. Hey, andikho I don't even know. Yes, okay, cool.
back to the question. Sure. Man, like, they are expecting imaletile, and then my family has imaletile mhlawumbe. They expecting 100K. You have a 50,000. Xa kusiwa pha, the only thing ebalulekile is the agreement. This is what I have. This is what I can afford. If say bafuni 100K, then let's say I have 50K. Yeah. It has to be an agreement that no, I cannot go and reach, like anzokwazi ubhatala 100K. Yeah, like it has to be an agreement. If we agree on 100K, I can put 40 because they say abantu asele bechatile ilobola iqedwe. So even when you get there, you don't get banike yonke imali. Ubanika lunayo, ubathembise that okay ndiyayivuma 100,000, then nichate nomntu wakho. But if you don't agree, I don't know what happens. You talk it out, like it means the people that you asked have failed. No, they didn't. You know why? It's still lower 100K because ubali expenses. Umkhulisile lo mntana mhlawumbe wamsesikolweni wamthini. Umntana ngokabani kanti bekusuppose umenza ntoni umntana? I don't think sifana basilapho. But ke since we are here, bekufana ba uyamkhulisa umntana ne. So bengamelanga uyabhatalwa ngokumkhulisa. Yeah, I get that. But ke ngoku it is a mentality of otatomkhulu bethu because they have spent so much abandoned and then their children are being taken like sort of away now. Yeah, we are getting to this point. Lena mna ndiye ndithi ilobola sisizathu sayo. So back then, back, there was no money involved. Yabo. Into yayisenziwa umntana wayethi xa ithathiwe kuthiwe sizisa ihash, sizisa ingubo, sizisa intondoni, yabo. Enye comfort ke ingubo kudala zazinexabiso elikhulu because kwakuthiwa sikusise ilungu kuwe siyakumbathisa ke ngoku. That's why nakumembeso kuba umuntu ogqunywe ngengubo siyakufudumeza ngalihlobo. When kuthiwe ke ngoku nansi idonga because bumthuma lo mntana uthi makaye ukukhelela amanzi. Nawo lamanzi uzawakhela thina. So nansi idongi ungathuma idongi ukhwele kuyo ukhamanzi uthintini olahlobo lakho. And then it moved because now kwayeke ukuyiwe emlanjeni amanzi alapha eyadini. You're going there. Okay, sharp, sure. I get you. So kwayiwe emlanjeni kwayeke kuyiwe impombo yalapha. So now kuthiwa okay, sure. The livestock business is still booming. Okay, sure. Dinike ingomo man. Yabo. Unantoni abaku handinengomo ezisixhenxe ndingakunika koditri yabo. Mna ndingakunika itri ndikunike nebhoko negusha ezithile for ukuthi kuwe siyabulela for uba now that simthatha lo muntu sizomenza umfazi because awukhulisa umfazi wena ukhulisa umntana. Ufika abe ngumfazi siyamenza umfazi thina xa lapha kule family. Now that simthatha kuwe simzisa kuthi for umenza umfazi lento le gap azabeka ndishiyile nansi patch yethu yabo. It moved from that because we moved to a location ispace asabikho akwabikho into zosayistena. Now ilobola is about imali. Nothing wrong with that because as amaxesha yami. Now it's tricky when it comes to imali because how do you decide ubana uthi umntana zinkomo ezisixhenxe inkomo eyi-1 is 10,000 which is inkomo ezisixhenxe 70,000 yabo. Okay, sharp 70,000 uqonda okay yani sho yani plus niphethe i-70 pha xa ufika phayana when you get to the thingy, when you get to the gate ufuna kuphethe ibhotile plus ne-200 uvalela igate. Okay, ukhupha ibhotile, ukhupha 2 clipper, uyavulelwa. Yafika uhlala yafika uhlala ebuhlanti 70 yakho ilapha empokothweni yabo. Kama masithi bune 75 hleli lapha hleli kuthweke
uthi wena uphakame wena kaloku bazokwamkela bona phakame wena molweni bogaba ngwe kaloku leyabuye yongena uyenze egate so ke ngoku kuba ufuna uthetha nathi yawubeka loo nto ibekayo yabo ukhuphile i7 ukhuphile iyaphela ke ngoku masithi mhlambi uthenge nezo bhotilana because every time unansi ukhatshwa ibhotile so now ushekelwe i72 Okay. uvula umlomo ngenye 200 bavula umlomo okay sharp kuthiwe uthi wena igama lami singobani sizo represent i-interest sikabani sizocela umntana intombi yalapha kuthiwe amantombi alapha ayi6 ndoda chiwo kumalume wakho amantombi alapha ayi6 you can asiyazi buthetha ngephi umalume wakho ke sicela uwabona umehlo ntombi 9000 yabo so une 73 ukubona intombi yi9000 so 72 71 70 69 68 67 66 yabo ubuyazi wena ba kuthiwe 75 khawucalelwa ngokamehlo ntombi yabo. Okay, I think you have to know your story when you go there. You must expect ukuthi anikwazi uphatha imali ethile because kukho izinto esizawuqala ziyicuthe izinto ethile. You must know ukuthi kwenziwa ntoni kwilobola kuthethwa ngantoni icuthwa njani le nansi because they are going to say senigqibile kulento yonke ubuyithetha ezinkomo ziqhubwa ngantoni. You still have to pop and you you know. So fanele if kuthiwe okay say this 75 you must carry 100 so that you negotiate well. Okay. Yeah. Okay, so it does not matter. Okay, sharp again. Now we are done with this concept here, the negotiation. Okay. Yeah, because you have summarized it all. Mna benza kungenela ngokuba ndithi andiyazi kakhulu but yeah. Okay, masithi sharp. Now masisuse masicime yonke into ye negotiation. Uphuma high school. Who? Mna? Yeah. Okay. Phuma high school usindisiwe yakhonza sindisiwe. Phuma high school, uphuma ka high school you explore varsity. Yeah. You drop out with third year. You just left with 1 year but you drop out because kunzima, yabo. And then you ukhangela ispan. You work noba kuphi na. Mhlawumbe masithi you work for a retail. The money is just for you to get by. Yabo, ayo mali unofuna indlu ngayo, ayo mali unothenga imoto ngayo. It's just for you to manage ezo ndo zakho. Yeah. Unalomuntu umthandayo, yabo, uyamthanda lo muntu uyabawela umtshado. Yeah. Enkonzweni awuvumelekanga ba mawuthandana. Udibana naye enkonzweni lo muntu, yabo. Awuvumelekanga ba mawuthandana kuthiwa yenziwa lo lapha enkonzweni. Okay. Now uyi raise njani mali? Yokumtshata. Yeah. Uthe awuphangile. Uyaphangela kaloku ne but ufumana i3.5 ukukhwela usuka apha ukuya every day phayana uspend into nge50 rand yabo ukuya nokubuya ufumanise ke 2.5 leyo ngenyanga yabo kulo 2.5 ufuneka utyile ufuneka uthi yabo lo hlobo la khona. How much money do you think you can save to make it 100k? Okokuqala And how many years would it take? Yeah. Okokuqala ne i-target yakho funeka ibe xa ukhethayo kule level yakho. There's no such thing. No, man. Amantombazana awamthanda umuntu kwi-level yakhe. There's no such thing. Ayikho intombi There's no such thing, man. Look, if mhlambi say uthini fumana 3.5 in that industry, there's another person that is a lady. In that, if you're saying in that church, there is another person in that level that I might like, ne? akafuni wena yena ufuna ngilungaphangeliyo. No, yabona yenye into lo uthi akafuni wena yena because this is where ke ngoku I have to show my mind skills ukuthi ndizomfumana kanjani. Hey, ezobuya sivumelekanga nkonzweni icuma fama uzawuthi umuntu uzom. You know, I've heard stories of abantu I've asked this to one of the leaders and he just told me that you're not going to be stiff. It's just ukuthi nje
you must involve abantu like the elders that okay, this is what I'm about. Ndifuna ukwenza into enje, ndiyabawela utshata, yabo. Okay. So bazabuza kuba ubona bani, then mhlambi you tell or you say andikaboni mntu, then you go to the process of praying, yabo. You come back, you tell good, okay, I like ubani. Then you continue to pray. And then bazokukhululela ba mabothetha naye ke ngoku khawuyothetha naye uvuba uthini na. Then ke ngoku athi na yo mina benijonge unantsikinyana kapastor. You don't I entertain most now as ujita lonto le. But okay, mna ndinomntu it's something like that, yabo. Okay. So now Masithi yabona ngoku we are deviating to butsotsi. Sisangonzweni yabo ungumzalwane. You're not deviating. You're trying to get lento uyifunayo. Now, Okay. akhonto uzayithetha imbi, babo. Yeah. You're just gonna start and sell yourself. Okay, mina ndakuphatha kahle. So I'm already having an idea yochata. Uyafuna ukuchata lo muntu hayi akakathethi uthethile nawe lo muntu umfunayo. Like you're gonna talk it out. You're gonna be open-minded, but okay. keeping it in mind that okay, we're also in this type of lifestyle. Okay. You don't have to make it hard. But if I vunywa, like if I was you move on to another one, but still, you still have to keep it in mind that there are people like in churches. There's like youth pastors, bantu abalingana nawe, but you're not a pastor. They are pastors, so you speak to them. Okay. Let me masimandingaxingi endaweni enye because ndifuna uphikisa. So we move on. So now what happens now? Ukuvumile ngoku. Okay, ne? Do you go ask for a loan for iLobola? Exhomekeke kuwo kaloku umuntu uyabona uba makathini for iLobola. Okay, sibuyela kulaa nto yoba awafodi ne? Yeah, affordability. I think Yes, we save for things. We make imigalelo for things. So at least you fanele ube nalo lobika. You can't come empty-handed in Ngaba pay. There's a lot of ladies and gentlemen that are getting paid small money, but just like getting kitschy wardrobe, just like getting anything that you want in your space, yeah. You save up for it. So if you can go save for like a year or two, that's gonna be difficult. Ube unomntu omthembisileyo. Don't tempt some before anything. Umntu lo uyayazi ngokuba uzawuxakekela kuwe cause uzaba umyeni wakhe. When we are safe, baby, kanike 5,000 man kula mali yeyolembona. It goes back to imfundiso ke ethi uba ke uqotyile okanye khange uxelelwe, you need to save up as a person xa uqalayo fikelela nantsika kwi-level yophangela. You need to have a little money that you can save up. At least akuzofana noba ube empty-handed, because into yochata, someone told me ukuthi you'll never know ba izawufika nini, because awuyazi ba uzawuthanda bani nini uba ulomtshata and see that perfect person. So you need to be taught to economically back. Okay, yeah, save. Nobu save 100 rands, nobu save 200, whatever. But who will teach you that? Go in and ufundisiwe loo nto. Yeah, I can say in a funny way. Oledi ebengumntu owenza imigalelo. Uzifundele throughout them. Sifunda ngobona bekho isikrelemnqa sihlala phasa senza yonke le sadutyulwa ngamapolisa okanye sabanjwa. So you learn ukuthi okay, into wrong ayenziwe. Also that, but okay, umuntu ka sokola, you try to gather money. Okay. So you need to have caught it somewhere, but okay, I need to save up. Okay. Yeah. Sharp. Now, okay, Sharp, you saved 2 years is up. You have made that money. Everything goes well. Okay. Now, you were saying thank you. How you make it sound like you're saying thank you. Uyamthatha uyahamba. Ufika kuwe. Fumaniseka ba funeka aqale kowini. Aqale kona thini? Afika lokho eyokotiza kowini. Okay. Ba uhamba ngokwesixhosa. Yeah. Fike kowini ufumaniseka you are no yothutha amanzi phayana. Yabo?
nikuspanile wena lokhu yabo wena efuneka spanile but ezi zinto azizele kowenu wathi asozenza lonto lisengabantu abasenziwe kanye just nisasenziwe kaloku ngoku siya sayigqiba le yasamka sayekere yeah look indaba yochata is a long process ne especially le uze nayo ne yeah okokuqala nawe you need to learn this person ba ungumuntu onjani you need to come to their place unannounced ngenye imini ubone into ba uphila kanjani zikhona at least into zazibhala yabona utshintshekile ke Utshintshwa ufika wena uyantonqoza emnyango uqingawo hayi mba cango into ngoku awuzofika uzomcheka man uthi wena kaloku you need to come unannounced you need to have these tricks of yabo okay but what if umfundeni kwakho after so uthethile nefamily wathi no zawuza ngentontoni ufumaniseka umthandi ak10 uke process yokumfunda you have announced everything yes senimisiwe nomiswa there's a date ebekiweyo for ubani ihambe niyo nisimali phayana you realize man ba hey every time umsurprise ngeze zinto ezitricks zakho uphele uyungamthandi it is a perfect time because uyazi ngela xesha it's either you take it or I don't know kubanza ibeka kanjani it's either uyangena emtchatweni okanye uyarhoxa ngela xesha because abantu bathembisileyo look kaloku uzaba naso isizathu like uzaba naso isizathu so uthi look anzokwazi umelana nento ethile mina ne now kanilinde kule ndawo ndithi eyona chance ayona nto yenza ba abantu mhlawumbi babe kuyo yonke lento bakwe nemichato ne divorces azange bagxile okanye bakhethe kakuhle ewe zikhona izinto tactics that they have applied yabo yeah but ke kufuneka ukhangele izinto wena ungenozitolerate nezinto unozitolerate but le into angeke ngikwazi umelana nayo okay yabo yeah so ngela xesha le counseling nangela xesha lokwazana kweni akwazana izokwazi ujola remember so lelo na xesha loba udecide kakuhle uba because naye if ibikhona into angayifuniyo angayithandiyo ngangela xesha bezawuthi no anzolunga but because okay uyanthola so now nalilungelo lothi no man like uyalahleka ngezinye imini ebusuku yabo okay I don't know how but when I try to contact you awufumaneki okanye you are untidy yeah or you are uyanthola you associate with into endingayithandiyo okanye abantu endingabathandiyo you know let's masithi everything ke ngoku masithi athobele ke for the 3 months nihambe nohlala ne2 yabo achintshe all together umazi ncamos okay umbona pha wena kuthomoyi yabo awumazi outside yabo because naxa nidibana under presence yomfundisi so uyaziqoqosha because of umfundisi now first night ngulapha kwakho hey you realize man hey man ubudade yabo udibana naye ngokuqobo man to man sharp this continues for 4 months 5 months okay and then you decide man kunyanga ye6 noma kagoduke man awusamfuni yabo okay what happens to the lobola I don't think uqale the question nayo man awungeke ufikelele mhlawumbe say kunyanga yesihlanu not going back to the structures that Lord Jesus Christ not going back to the structures ezazindibanisile even kwisintu if you have a problem with losisi lona fanele uye kubo udibanisa abantu babe nidibanisile nichaze amacala wenu yabo yeah xa usithi but then you decide ba makahambe it means khange uye kwababantu yabo I mistake abantu mhlamba bayenzayo into bana banyamezela izinto abangazithandiyo during umchato okay sorry I think we're gonna spend a lot of time ekufuneni lento ihambe ngelihlobo ndifuna ihambe ngalo nawe ufuna ulungisa lihlobo ndifuna ihambe ngalo okay i question yam ne ithi after 6 months
ni performa zonke ezizinto Ezo zinto, eziright, what niyazi happens? exhausta for uba Yeah. kuthiwe hayi ningohlukana bantwana bami. Uthini umcimbi welobola? I think ibuyela kulaa nto uba ilobola awuyibuyi awungeni fuck yonke ne like if Amasithi bathe bafuna 80 wabe wena ke ufumene 100k. Wenza ke waphefumana zonke izinto uyikhuphile 80 masingachintshi ungathi ibuyela kulaa nto yoba ubhatale 50%. Ubusavile 2 years kaloku wafikelela ku-100k wayisa wathintini. Awayisa kaloku because uyaqonda uba awufuni ubuzipressurize, ufuna umove on nalo mntu ngoba ebomini bakho naye. Ngaske ningasoloko nixabana xa nicabana ukuthi awukagqibine lobola lokho wena bhuti, yabo. So now what happens 6 months after 6 months ufuna uvaya? Hey man, I'm sad ukuba bekufamba a part of it iyabuya Ngenxa yantoni? ngenxa into yobana kaloku le nto wena ubenivumelene uba niyiyo Aniseyiyo. and ke ngoku Kaloku ayisisivumelwano yona. no nivumelana ngenxa yayo mamela kaloku. Reason why sithi sifika apha kuyo it's because sixoxile into yobana okay mna ndibone into ethile kulo mntu nento ethile nento ethile ne. Yeah. Now they xa efika apho unkosikazi wam, she had to continue behaving right ne. Yeah. And I've ndikhuphile lobola andifuni ukuthi ndiyibhatele, it's sensitive indaba yelobola. Okay. So ndikhuphile lobola and ke ngoku someone received it. Okay. In 6 months it's inzima into yobekanti seyityiwe yonke 80,000. No, but sibuilde flats ndoda. Besingenazo flats thina sibuilde flats ngasemva. Uzayifumana njani yo? Ufuna sidilize flats? I don't know man, naye andiyazi because ndikuphendula ngale ndlela because I once had a word with an old man that I was working with, and they went to request it because uguy uyibhatele yonke ilobola yakhe and usisiza no is not what she's supposed to be emtshatweni. Now they went to ilobola is not about yena. It's about aba bantu uthi enkosi kubo. Uthi enkosi emntaneni okanye uthi enkosi abantu bemkhulisa. That is why xa kukho ingxaki we call them about like benisithini nina xa encounter senza lena. Akaloku thina besingomyeni wakhe. Thina besingabazali besimhlohla impama but awunambetha wena because i-GBV, yabo. Umbhaqele nendoda wena ebhedini yakho awusukwazi umbetha. Awusukwazi uyibetha nalaa ndoda. So uyakubo ke ngokusithi hayi mbhaqelele le ndoda. Which means le ndoda benayo all along. Umfundisi nje bemthintini emncome ethintini akachazi nakwintoni nakwi-counseling bakunje. Yawo? So uyababiza ngobathi okay indoda ufuna sithini ke ngoku? Because nazo flats ungazohlala apha ke bufuna wenje. Ungazohlala apha bufuna imali yakho ungahlala apha eback ndoda. Ubuluzile asikwazi uyibaleka loo nto leyo. If you lose you lose. I think when we do not get to close this off, yabo, I do not think that we get enough information when it comes to ilobola. But we are pressured by society, by inkonzo, by peers, by nje yonke into ukuba masitshate, but we do not get to the technicalities of ilobola nokuba izinto zingahambi kakuhle regarding yona. Yabo? And also the meaning behind yona okanye the sentiment of ukulobola. Yabo? So now we get caught in the crossfire because kuzawuthiwa masithi bebangatyanga ke bathi but awuzoyifumana. Okanye masithi ilobola le kuthiwa hayi kaloku ndoda ilobola sinike intombi yabe inetyala lika-NSFAS yabhatalwa NSFAS. So uyifuna kubani? Man, it's bad for you xa kunjalo. Yeah, it's very bad for you xa kunjalo. So yeah, kubi kuwe xa kunjalo if izawuthi ifikelele kuloo nto leyo. Yeah. But you don't get back imali ubuyifakile for whatever, for ilobola. Yeah. Yeah. Okay. I think
Yeah, there's a lot, man. We can, but I would like to have this conversation with someone who Yeah. who has been into the situation. Maybe they can explain it better. And also, what are the legal implications of ukulobola? Because okay, sharp, uyayithatha ngokulobola, but then kuthiwa xa nilobolile nitshatile, which means naye kufuneka ethathe 50%. Wow. Yabo? Still. Umke nelobola yakho funeka ngoku amke neTV. Hayi kaloku sawuthatha iTV, sawuthatha i-sound system. I think there was a better way back then because asikwazi uyibaleka yena nto bendiyicinga qha manje iphuncula asikwazi uyibaleka that we had parents who abachata abalast emitshatweni. How did they go about this thing? If we can put structures as based on, I think at some point before masiyekile ne and Immediately xa ifike ku-1000 beme basiyeke ngoku engathi iphinde iqalele yoba ku-115. shit man. Yes. Sinyamezele lobe. It's not good. Ayiqala kwenzeka leyo. It's back. It's not back. Yo. Oh sure, yeah, it's back. Okay, nzayikhatha there being 170. So continue. Yeah, continue with my Oh yeah, we're back at it. Yeah, Yeah, man. This was an interesting fire conversation. Okay, so what happened is that it froze and then now we have lost the train of thought. But let's conclude so that we can let's just conclude. So I think in my side, all I'm asking, okanye, as a community, we should not put in into ezidibene nemali up front, ne? But we should focus on ukwakha ubuhlobo. Yabo? Ukwenzela naxa buqhawuka ubuhlobo ingabi yonto ibichomekeke emalini. Masithi kule family banayo imali yokubuyisela imali yakho back. Okay. Yabo? But you are missing out on a lot of other things that you could have gotten had uqhubekekile nobuhlobo. Okay. Yabo? Especially when there are kids involved. Okay, uxuthe imali yakho ngoku but ukho abantwana. What happens? Yabo? So maintain lokhu Yeah, you see ukubana ngoku the access of kufuneka umntana aphume phandle xa awuzokwazi ukungena endlini ngoba because kaloku wena uliphara usinika imali waphinde wayithatha wena. So umntana aphume phandle phi Awuphuma phandle la kumntana lo kuyintombi xa uyombona. Kaloku nohlukene ngokazosheka kumntana. Like load njalo. Yabo? So I think we should focus on ukwakha ubuhlobo more than the technical indlela zokwakha ubuhlobo. Ukwenzela xa buphasalaka peacefully because kwabukhiwe peacefully, not in terms of negotiations nokuba omnye wathi ya sibagqibile pha kula family yabo olo hlobo lakhona. We are trying to build ubuhlobo thina sihambe sazofikelela lapha in terms of savings kanyana unyana unalento inje lento inje bengamelanga yenyuka madoda because sizombulela lo mntana besenongachati benisenongayifumani le mali sanunyusa imali kuba kunibona kuze abantu masithetheni kahle sivaneni because it's not like umkile lo mntana akasokwazi uninika nani imali throughout le wedding nengxaki zena nizokwazi ukuzisave ngonxa lo nyana yabo. So lolo hlobo kungabikho into idibene nobugreedy yobana umuntu ufumana opportunity yokwandisa iyadi. And also being patient to the other side le ifuna ulobola, you don't have to rush things when you get there because lose into eninzi. Uncamile lokho aninantsiki mosonkonzweni. No, and you're stuck in this thing. No, but I know a lot of people bangavunywanga ngamantombazana for the longest time. Mantombazana i5 okumuntu bezama. You need to be patient. You need to be conscious. Yeah, you need to be patient so that you don't put your efforts entweni engeyiyo. Okay. If uzokhokelisa noma man banike yonke imali yabantu so that no you are losing it. That's why we right xa usithi wena we are building ubuhlobo lesingayenzi bengemali. Even if we agree on money, you should also have a timing, yabo. It's more like business people. You know business people, they
they do things to cover lento ye tax, but okay, I won't have to pay more tax now. Let me mandinikele mandibonakale ndi active ku communities, you know. So also that as a husband, xa kukho into ezikhoyo phaa kulaa mzi, you help out. That way imali yakho le wena mhlambi bishiyekile, if mhlambi they needed 100, then you popped 20, then xa kuswelekiwe phaa wena you do something. Ucacile mos kanjalo ka husband. You're building uhlobo, bro. Ufanini udaba. Hayi bo, hayi. But uyabinza Joe, like, so that bangakuboni njengomuntu ongafuni kupha mali. You are part of the family. Usibali. Yeah. You have a name now. Your boyfriend. Let's close this one, because this is open as encounter another breakdown. But yeah, man, I think we're gonna have another episode. We'll discuss ukuba kanjani, but we're gonna have another episode where when you listen to this, you will know bana okay, and so on and so on. We're gonna have another one. We can have another 5 more episodes. There's really not. It is very much. I appreciate engaging on situations like this, because also I learn. The more I try to ask these questions, I also learn, and I also learn on myself. Madinga yenzi into idibe impossible for my penduleke in terms of questioning, so much that ungasukuthi hebra mandiyeke manifaka ku paper to a minute. So yeah, it's really challenging, and I also, man, like, appreciate what you did, because I had to challenge myself on the pressure and like on the way I think, the way I can get broader in thinking, you know. So it was very hard, but it was fun. And when ithethe isingesi sodwa yazi. ayifundanga kwezi zikole, but mamelo Popeye, bukelo Popeye. Dinga lewe. Ngifuna uphuma ngoba ichophe inhloko kuba awubona basa record. But yeah, man, this episode number 5. This is the NayFul Podcast out.